Hi, good evening. Let's wait for a few more minutes for people to join. In this class, we will see about our past three, part 1. Let's wait for a few more minutes for people to join. Few more minutes. It's already 2 minutes, 3 minutes. Okay, let's start. It's already late. Let's start without further any delay. Okay, then. In our past three, part 1, we will see about the modern Indian histories. Okay, what happened in the past. Okay, so in this chapter, first chapter,
this is the book, a class 8th book, NCERT book. You have to read for the UPSC. Okay, so we will start with the first lesson. Introduction, that is how, when and where. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி படிக்கணும் யூபிஎஸ்சி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நடந்துச்சு, எங்க நடந்துச்சு, எப்போ நடந்துச்சு, இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல படிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் டேட்ஸ், இப்போ ஒவ்வொரு டேட்ஸும் எவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which the rulers were crowned and battle fought. எப்போ வந்து ஒரு பேட்டிலோ, ஒரு முக்கியமான பேட்டில்ஸ் நடந்திருந்தாலோ, ஒரு ஃபைட் நடந்திருந்தாலோ, க்ரோன் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னாவோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த டேட்ஸ் வந்து முக்கியமா அந்த இயர் என்ன வருஷத்துல அது நடந்தது அப்படிங்கறத நம்ம கவனிப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சரிங்களா? ஸோ தென் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ், இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் அந்த டைம் எவ்வளோ வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஃபிகர் 1ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பிராமன்ஸ் ஆஃபரிங் சாஸ்திராஸ் டு பிரிட்டானியா frontispice to the first map produced by James Renwell 1782. இந்த பிராமணாஸ் உடைய இந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெனல் அப்படிங்கிறவர் வந்து கொடுத்த அந்த ஒரு திங் தான் இந்த இமேஜ்ல வந்து நீங்க பாக்குறது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இன்னும் வந்து இந்த இமேஜஸ் வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, if they ask any questions regarding this, it's easy to answer. ஓகேங்களா? picture memory is more important. Okay, done. Sorry for the interruptions. நம்ம டாபிக் போயிடலாம். இந்த லிப்டன் டீஸ் அப்படின்றது அந்த இமேஜையும் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வெயிட், இட்ஸ் பிளர். How much important is this அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, all historical questions refers us back to the notion of time. Historical அப்படி questions அப்படின்னாவே என்ன டைம்ல, என்ன டைம் பீரியட்ல, அந்த ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து, ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி எசென்ஷியல் அப்படின்றத இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ விச் historical textbook past years வந்து நம்ம வந்து 2 years historians now write about the host of other issues and other questions அப்படின்னு advertisement help create taste. இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, old advertisement வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா, understanding how markets of new products were created and new taste were popularized. இந்த லிப்டான் டீக்கு வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அதுக்கான விஷயம் தான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? லிப்டான்ஸ் டீ ஃபேமஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட், அந்த காஃபி அண்ட் டீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெட் ஆஃபீஸஸ் சிட்டி ரோட் லண்டன், ஃபேமஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு, இந்த மாதிரி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து
இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. பிஃபோர் மூவிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக், இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்சிடர் ஆன் எக்ஸாம்பிள். Consider an example in the histories written by British historians in India. The rulers of each governor general was important. ஒவ்வொரு கவர்னர் ஜெனரலோடைய ஹிஸ்டரியும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒவ்வொரு கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டரி வந்து பிகின்ஸ் வித் த ரூல் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் வாரன் ஹேஸ்டிங்ல ஸ்டார்ட் ஆகி லாஸ்ட் வைஸ்ராய் மவுண்ட் பேட்டன்ல முடியறது வரைக்குமே எல்லாமே செப்பரேட்டா நம்ம வந்து படிப்போம். ஓகேங்களா. ஹேஸ்டிங்ஸ், வெல்லஸ்லி, பென்டிக், டல்ஹவுசி, கேனிங்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்த பத்தியும் நம்ம படிப்போம். ஓகேங்களா. இந்த லிப்டன் டீ பத்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம படிப்போம். ஓல்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நமக்கு என்ன புரிதலை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எப்படி வந்து புது டேஸ்ட் வந்து எப்படி பாப்புலரைஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமா 1922லயே இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் லிப்டன் டீ வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் ராயல்டி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது. இஸ் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் டீ. இன் த பேக்ரவுண்ட் யூ see the outer wall of a Indian palace. அங்க வந்து ஒரு இந்தியன் பேலஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த பிக்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. while in the foreground seated on the horseback in the third son of Queen Victoria of Britain இருக்கிற மாதிரி அந்த லிப்டன் டீல போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. the Prince Arthur who was given the title Duke of Connaught. ஸோ நம்ம இந்தியன் பேலஸ், அதாவது வந்து இந்தியன் பேலஸை வந்து நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட்ல போட்டு அதுல வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட்ல குவீன் விக்டோரியாவோட சன்னான பிரிட்டன் சன்னான தேர்ட் சன்னான அவங்க வந்து ஹார்ஸ்ல பேக்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியான பிக்கு தான் வந்து இந்த லிப்டன் டீக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்டா பண்ணி வந்திருக்காங்க 1922லயே. ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் knowing in this. ஓகேங்களா. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கவர்னர் ஜெனரல் லிட்டனா இருக்கட்டும், லாரன்ஸ், லிட்டன், ரிப்பன், கர்சன், ஹார்டிங், அர்வின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கவர்னர் ஜெனரல்ஸுமே வந்து நெவர் எண்டிங் சக்சஷனா தான் வந்து அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஆல் தி டேட்ஸ் இன் தீஸ் ஹிஸ்டரி புக் ஆர் லிங்க் டு தீஸ் பர்சனாலிட்டிஸ். இந்த பர்சனாலிட்டிக்கு லிங்க் செய்யப்பட்டது தான். ஓகேங்களா. தேர் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், பாலிசிஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே. It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில வந்து இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்குது. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? இந்த கவர்னர் ஜெனரல்ஸோட ஹிஸ்டரியை நம்ம வந்து வேற ஆங்கிள் வந்து பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. When we write history or a story, his story or story, we divide it into 2 chapters. Why do we do this? 2 chapters எழுதுவோம். It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly we need another format. அதாவது ஹிஸ்டரிக்கு அப்படிங்கிறது கவர்னர் ஜெனரல்ஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அவங்க லைஃப் எதை வந்து ரிவால்வ், அவங்களோட ஹிஸ்டரிஸ் என்ன சொல்லுது, இது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம ஓல்டு டேட்ஸா இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து எந்த ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸையும் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்த போறது கிடையாது. They earlier had. ஓகேங்களா. ஸோ a new set of dates will become more important for us to know. இப்போ வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வந்து இந்த பிக்ல இருக்கிறவர் தான் become the first governor general in 1773. 1773ல முதல்ல கவர்னர் ஜெனரல் ஆகிறவர் யார் அப்படின்னா வாரன் ஹேஸ்டிங். While history books narrated the deeds of governor general, biographies glorified them as a person and paintings projected them as powerful figures. ஓகேங்களா. ஸோ இவர் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபிகரா வந்து பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஹவு டு பீரியடைஸ்? ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். இது ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர் தான், ஸோ நோ ப்ராப்ளம்.
Okay then. So 1817ல how do we periodize? ஜேம்ஸ் மில் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்காட்டிஷ் எக்கனாமிஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பிலாசபர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 3 வால்யூம் ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்றாரு. இப்போ அதுல வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he divided இந்தியன் ஹிஸ்டரியில 3 பீரியட்ஸா பிரிச்சுக்கிறாரு, ஹிந்து, முஸ்லிம், பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பீரியடைசேஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வைட்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. கேன் யூ திங்க் ஆஃப் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் வித் திஸ் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இந்தியன் ஹிஸ்டரி? இந்த மாதிரி ஹிந்து, முஸ்லிம், பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு வந்து ஒரு பீரியடை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஓகேங்களா? why do we try and divide history into different periods? நாம ஏன் வந்து வெவ்வேறு பீரியட்ஸா வந்து பிரிக்க முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. we do so in an attempt to capture the characteristic at time with the central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is demarcate difference between periods, becomes important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the importance of the changes from one period to the next. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் என்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால வந்து பீரியடைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ மில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஆல் ஏஷியன் சொசைட்டிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோவர் லெவல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ல தான் இருந்திருக்காங்க யூரோப்பை காட்டிலும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் டெல்லிங் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, அவருடைய கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும் பொழுது அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் டெல்லிங் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பிஃபோர் பிரிட்டிஷ் கேம் டு இந்தியா, இந்தியாவுக்கு வரக்கு முன்னாடி ஹிந்து அண்ட் முஸ்லிம் வந்து despots ruled the country. அதாவது despots ruled the country. பிரிட்டிஷும் முஸ்லிம்ஸும் தான், அதாவது வந்து பிரிட்டிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ரிலீஜியஸ் இன்டாலரன்ஸ், கேஸ்ட் டேபூஸ், சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிராக்டிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து பிரிட்டிஷை வந்து உள்ள ஊடுருவதற்கு காரணமா வச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ தென் பார்க்கும்பொழுது மில் வந்து என்ன ஃபெல் பண்றாரு அப்படின்னா, சிவிலைஸ், அதாவது வந்து பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் சிவிலைஸ்டா டு டூ இட். To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, laws in India. இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது, யூரோப்பியன் மேனர்ஸா இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், லாஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. இதனால நம்ம வந்து ரொம்ப லெஸ் சிவிலைஸ்டா இருந்ததுனால அவங்களுடைய சட்ட திட்டங்கள், அவங்களுடைய இது ஆட்சி முறை எல்லாமே வந்து வருது நம்ம நாட்டுக்குள்ள. ஓகேங்களா? மில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, suggested that British could conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. ஸோ என்ன சொல்றாரு, பிரிட்டிஷ் வந்து எல்லா டெரிட்டரியுமே கான்குவர் பண்ணி இருந்திருந்தா என்லைட்டன் ஹாப்பினஸ் இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்கு இருந்திருக்கும். ஃபார் இந்தியா வாஸ் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் வித்வுட் பிரிட்டிஷ் ஹெல்ப். இந்தியா வந்து வளர்ந்திருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இன் திஸ் ஐடியா ஆஃப் ஹிஸ்டரியோட ஐடியா எடுத்துக்கும் பொழுது பிரிட்டிஷ் ரூல் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன். பிரிட்டிஷ் ரூல் ரெப்ரசன்டட் ஆல் தி ஃபோர்ஸஸ் of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வந்து இருள் சூழ்ந்ததா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ தென் in the idea of to ensure the enlightenment and happiness, the British represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception accepted today? இப்போ நம்மளால அதை ஏற்றுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி கேட்கறாங்க. இன் எனி கேஸ் கேன் பி ரெஃபர் எனி பீரியட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி முஸ்லிம்ஸ், இது ஹிந்து பீரியட், இது முஸ்லிம் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Variety of faiths வந்து என்ன பண்றது, faiths வந்து simultaneously அந்த பீரியட்ல இருந்திருக்கும். Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? நாம ஏன் வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஏஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்களோட ரிலீஜன் வச்சு ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. To do so is to suggest that lives and practices of others not really matter.
We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரே faith இருந்ததில்ல. எப்போ ancient இந்தியாலையுமே ஓகேங்களா, எல்லா ரூலர்ஸ்குள்ளேயும் ஒரே faith ancient Indian historyல நம்ம பார்க்கலாம் in future classes. அதுலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஃபெய்த் இருந்ததில்ல. மூவிங் அவே ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் கிளாசிபிகேஷன், ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ஹேவ் யூசுவலி டிவைடட் இந்தியன் ஹிஸ்டரி இன்டு ஆன்ஷியன்ட் மெடிவல் மாடர்ன். இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். திஸ் டிவிஷன் டூ ஹேஸ் இட்ஸ் ப்ராப்ளம். இந்த டிவிஷன்லயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆன்ஷியன்ட் மெடிவல் மாடர்ன் பிரிக்கிறதுலயும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் அ பீரியடைசேஷன் தட் இஸ் borrowed from வெஸ்டர்ன் மோட் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Where modern period was associated with the growth of all forces of modernity, that is science, reasons, democracy, liberty, equality ன்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து வச்சு மாடர்னிட்டியை வச்சுதான் வந்து மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்டரியே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. அங்க வந்து மாடர்ன் சொசைட்டியோட ஃபீச்சர்ஸே இருக்காது. கேன் வி அன்கிரிட்டிக்கலி அக்செப்ட் திஸ் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியட் டு டிஸ்கிரைப் த பீரியட் ஆஃப் அவர் ஸ்டடி? நம்மளோட மெடிவல்ல வந்து மாடர்ன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் இந்த வே ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ரைட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறாங்க. ஓகேங்களா? as you will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom or liberty. British rule அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ஈக்குவாலிட்டி, லிபர்ட்டி எதுவுமே வந்து டிட் நாட் ஹேவ், எதுவுமே இருந்தது இல்லை. ஓகேங்களா? அண்டர் பிரிட்டிஷ் ரூல்ல நமக்கு ஒரு ஈக்குவாலிட்டியோ ஃப்ரீடமோ லிபர்ட்டியோ எதுவுமே இருந்ததில்லை. நாட் வாஸ் த பீரியட் ஒன் ஆஃப் த எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் ப்ராக்ரஸ். எக்கனாமிக்ல நம்ம வந்து க்ரோத் ஆகவும் இல்லை, ஸோ ப்ராக்ரஸ் ஆகவும் இல்லை பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. மெனி ஹிஸ்டாரியன்ஸ் therefore refers to this period as colonial. அதனாலதான் வந்து காலனி ஆட்சி முறை அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப காலனியல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதான் பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட். இந்த புக்ல நம்ம வந்து என்ன படிப்போம் அப்படின்னா, the way British came to conquer the country and establish their rule. எப்படி வந்து பிடிச்சாங்க நம்ம நாட்டை, எப்படி வந்து ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னும், சப்ஜுகேட்டிங் லோக்கல் நவாப்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து கைப்பற்றி ராஜாஸ் எல்லாம் வந்து சப்ஜுகேட் பண்ணி அவங்க எல்லாம் சப்ரஸ் பண்ணி இவங்க வந்தாங்க அப்படின்னும், யூ வில் சி ஹவு தே எஸ்டாப்ளிஷ் கண்ட்ரோல் ஓவர் எக்கனாமி அண்ட் சொசைட்டி. எப்படி வந்து பொருளாதாரத்தையும் சமுதாயத்தையும் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னும் வந்து நம்ம வந்து இந்த காலனியல் கலெக்டட் ரெவன்யூவையும் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே சமயம் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ், கூட்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும், தே வாண்டட் அட் அ லோ பிரைஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் கிராப் தே நீடட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட். Dying crops like please comment in the comment section what is the name of the dying crop that is raised by British rule. ஓகேங்களா? ஸோ அது அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அந்த டையிங் கிராப்ஸ் வந்து இவங்களே ப்ரொடியூஸ், நம்ம இந்தியன் லேண்ட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அதை எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா? யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சேஞ்சஸ் தட் கேம் அபவுட் as a consequence. அதனால என்னென்ன விளைவுகள் வந்துச்சு, என்ன மாதிரியான பெசன்ஸ் ரிவைல்ரி நடந்தது, நம்ம வந்து நேற்று சிலபஸ்ல பார்த்துருப்போம். அந்த பிரிட்டிஷோடைய சப்ஜுகேஷன், பெசன்ட்ரிய சப்ஜுகேட் பண்ணதுனால அவங்க என்ன மாதிரியான கான்சிக்வன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னும், இந்த சப்ஜுகேஷன் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரி பை அனதர் லீட்ஸ் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல், ஒரு இதை சப்ரஸ் பண்ணும்போது பொலிட்டிக்கலா, எக்கனாமிக்கலா, சோஷியலா, கல்ச்சுரலா சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுது. வி ரெஃபர் இதை வந்து காலனியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னன்னா காலனி ஆட்சி முறை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூ வில் however find that all the classes and groups did not experience these changes in the same way. எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி வந்து ஏற்படல. That is why our book, the book is called Our Past in the plural.